பங்கள் விடமுண்டகள் மிக நல்ல வீணை தடவி வேயுறு தோழி பங்கள் விடமுண்டகள். குடிதழி இக்கோல் ஓச்சு மாநில மன்னன் அடிதழி நிற்கும் உலகு. குடிகளை அன்போடு அரவணைத்துக் கொண்டு ஆட்சி நடத்தும் அரசின் அடிச்சுவட்டை உலகே போற்றி நிற்கும் என்பது தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் திருக்குறிப்பு. திருவள்ளுவருக்கு கோயில் இருப்பதும் திருமையில்தான். ஞான குழந்தை திருஞான சம்பந்த பெருமான் திருக்குடத்தில் இட்ட சாம்பலை அன்று அலர்ந்த மலர் போல் பூம்பாவை என்ற மங்கை நல்லால் உயிர்ப்பித்தழ செய்து அவளது குடும்பத்தாருக்கு பெற்றுத்தந்த அருளிச் செய்தலும் இத்தலத்திலே ஆகும். ஆரார் சபா அமைவிடமோ திருமயிலை கோட்டத்தில் சுந்தரேசன் தெருவில். என்ன பொருத்தம் பார்த்தீர்களா? நாம் செங்கோல் தினம் 1ஆம் ஆண்டு விழா எடுக்கிறோம். இறையாண்மையோடு இயந்ததும் நம் பாரத பண்பாடு. நமது பாரத பிரதமர் 2023ஆம் ஆண்டு மே திங்கள் 28ஆம் நாள் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தில் திறப்பு விழாவின் போது செங்கோல் திறத்தனை எடுத்துரைத்து மறுமலர்ச்சி செய்தார். இன்று முதலாண்டு விழா செங்கோல் தினம் போற்றப்படுகிறது. இவ்வாறு சிறப்புமிக்க நிகழ்வை போற்றுவோம். இன்றைய தினம் எங்களது அழைப்பினை ஏற்று உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்பதோடு மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் வரவேற்று எல்லோரும் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். வாழ்க பாரதம். திருவள்ளுவர் இல்வாழ்க்கை என்கிற அதிகாரத்தில் முதல் குறளில் தக்காருக்கு துணை நிற்க வேண்டும், 2வது குறளில் அற்றாருக்கு துணை நிற்க வேண்டும், 3வது குறளில் உற்றாருக்கு துணை நிற்க வேண்டும், 4வது குறளில் உலகோருக்கு துணை நிற்க வேண்டும். எந்த இணையர்கள் இப்படி வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வார்கள் என்று வள்ளுவர் பெருந்தகை சொல்கிறார். அதற்கு சாட்சியாக மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற மதிப்பிற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய டாக்டர்.டி.K.Hari மற்றும் ஹேமாஹரி அவர்கள் செங்கோல் என்பதனுடைய தத்துவம் என்ன என்பதை விளக்கப்படத்துடன் விளக்க உரை ஆற்ற வருகிறார்கள். அவர்களை அன்போடு வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Thank you, Mr. Hill. Thank you so much for the nice introduction. Honorable Chief Justice, Dr. Padma Vibhushan Awardee, Shri S. Gurumurthy, Shri Santanakrishnan, President of RR Sabha, Shri Nagarajan, Secretary of RR Sabha, Srimati Arunaprabha Ranganathan, Vice President RR Sabha, and all so many friends here. Wonderful. It's so nice to see the hall full. As I said, manase naranjirukku. Thank you so much, and thank you for giving us opportunity to present this. Actually, when the event happened and before that, while Tamil Nadu sila perku Sengkol enna therinjadukku, but as a large population, the term itself was introduced to the Indian civilization knowledge. The term and the concept, the idea, everything was introduced by the Honorable Prime Minister. No, what better stage than that in Delhi? So, at the Panache, we thought we should, as part of BharathGyan, since we've been researching on hundreds and hundreds of subjects, we thought this subject is also something we should do. And 28th May, every year we're going to celebrate the new parliament, obviously. But Tamil Nadu, number kudutha offering on the Sengkol. So we should recognize it ourselves and celebrate the 28th May every year in Chennai. So what we thought, annike on May 28, 2023 itself, we strongly felt it at the Panyano too. So we sort of conceived the whole thing then itself, exactly 1 year back. And we had a chat to this about probably 6, 7, 8 months back with Srimati Arunaprabha Ranganathan. She said immediately, yes, excellent idea. By then we had prepared a full presentation on the subject, which we discussed with her in her house. And then it was very kind of her to take it to the President of RR Sabha, Shri Santanakrishnan ji, and then explain to him. And he immediately said, yes, RR Sabha
will make it an annual event, stage it here, and he said, it was nice of him to say, we'll do it for 12 years. So, we'll do it for 12 years. So, we had a... To begin with 12 years, yes. Exact. Thank you, sir, for the clarification. So, it will be a wonderful association to do this on the knowledge of Sengkol. And we had a presentation here in the committee room about a month back, a fairly long presentation. I was saying, present content 12 வருஷத்துக்கு இருக்கு. இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு சின்ன பிட் கொடுத்தா போதும், 25 நிமிஷம் கொடுத்தா போதும். அடுத்த வருஷம் அடுத்த 25 நிமிஷம் பண்ணலாம். ஸோ 12 வருஷத்துக்கு இருக்கான்னு கேட்டாரு. அக்ஷய பாத்திர மாதிரி இருக்கு சார். செங்கோல் பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் அக்ஷய பாத்திர மாதிரி இருக்கு. வருஷா வருஷம் கொடுக்கும். ஸோ எல்லாரும் இருக்கவங்க எல்லாம் 12 வருஷமும் வந்து நம்ம அனுபவிக்கணும் அந்த ஞானத்தை. அதான் இது முக்கியம். ஸோ கெட்டிங் ஆன் டு த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் செங்கோல் ஃபார் த டே ஃபார் நெக்ஸ்ட் 25 minutes. ஸோ நம்ம இது பார்த்தோன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி தர்ம தண்டா, சாஸ்திர தண்டா, ராஜ தண்டா, நீதி தண்டா. நம்ம வந்து நிறைய பேர் வச்சிருக்கோம். நம்ம இன்டர்நேஷனல் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த செப்டர். செப்டர் இஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். இன்னைக்கு அது லெட்ஸ் நாட் டிஸ்கஸ் த வேர்ல்ட் செப்டர். தட்ஸ் another year we'll do that. இன்னைக்கு we look at only India. That's the focus of the day. So the idea of, as I said, power, righteousness, it's a signifier. Let's keep that word. Obviously, Tamil ellarukku theriyum, so we don't want to explain the word Sengkol per se here. We'll go ahead to the next idea. And obviously, you also have the idea of scepter, danda, punishment, dandaniti, the idea. And danda has got multiple names. We look at that. Of course, it's not only limited to punishment. No, it's got a lot more than that. And look at this. We have the concept of danda also meaning measure. Swamiji Tridandi, Dandam. So it's got a significance beyond punishment. It also means a measure. Dand maapunwanga. That is measuring something is also dandam. அந்த மாதிரி நம்ம சொல்றது. நம்ம வந்து ஆச்சாரியனை பார்த்தா என்ன சொல்றோம், நம்ம வந்து தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறோம் நம்ம. So we are offering ourselves. So there is many layers of meaning to the idea of danda itself. ஸோ பார்த்தோன்னாக்கா தண்டம்ங்கிறது ஒரு ஸ்டிக்கு எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? டிப்பிக்கலி அடிக்கிறது ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் மெஷரிங். ஏன்னா மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோல் தான் நமக்கு ஒரு கருவி. ஸோ மெஷர் பண்ணுற கருவியே கோல். ஸோ மெஷர்ன்னு சொன்னோன்னாக்கா என்னத்தை தான் மெஷர் பண்ணுறது இந்த கருவி? ஒரு கோல்ங்கிற கருவி, ஒரு தண்டங்கிற கருவி, அதை வச்சுட்டு நம்ம என்னத்தை மெஷர் பண்ண போகிறோம்? அதில் ரொம்ப அழகாக 3 லெவல் மீனிங் இருக்குது. அந்த 3 லெவல் மீனிங் வந்து நம்ம ரொம்ப அழகாக இந்த திரிசூலத்தோட ஐடியாவோட கூட சேர்த்து பார்க்கலாம். Just go back one step if you don't mind. See, look at this. No, all 3 languages, English, Tamil, Sanskrit, all Indian languages, it's got a similar meaning. The rule, ruler. Even a scale in a 6th class, 8th class classroom, we call it a ruler. And the geometry box. The idea of, look at this, it's across language. The concept holds good internationally, not just in Indian languages. That's the beauty of it. See, it's natural vardu. Panna thana vardu. Nammu special it. The answers flow therein because the concept has a knowledge. And நம்ம வந்து த்ரிமூர்த்தி ன்னு சொல்றோம். இந்த 3 மூர்த்திக்கும் பர்சனல் தண்டம் இருக்கு. That's the beauty of it. பிரம்மாக்கு இருக்கு பிரம்ம தண்டம், கௌமோதகி விஷ்ணுக்கு இருக்கு குமுதம், குமுத், கௌமோதகி. The idea of dandam is also there specifically. Obviously, you have Trishul. Now, we'll all think that Trishul is a war instrument, a war implement, because 3 shul. One shul illa, 2 shul, 3 shul. So, Trishul obviously is there, trident, the idea is there. So, we all think of it as a war instrument. It's also a dharma danda. We'll see very clearly how in the next minute or two. So, Shiva has got many astras. Obviously, Trishul is one that we are all more prominently aware of. Then also, you have the bow of Shiva, that's a Pinaki, Pinaka, Pinakin. And then Pashupati for Tripura, all that. So we have that also as a dandam very clearly. So dandam, that's a war equipment. Whereas the understanding of Trishul is at 3 layers. One for Srishti, creation, sustainability, dissolution, for regeneration. At the second level, Arupa, Rupa, Rupa, Sarupa. It's not Swarupa but Sarupa, with Rupa. So not self-Rupa. And then again, at the base level, Kahika, Vachika, Manasika. And the idea of the concept of Trishul, look at the 3 into 3, 9 grid. It
expresses knowledge in all these spheres so beautifully. That is what a Trishul is actually beautiful. So it is not just a war implement. It is a danda that gives the knowledge and enforces the knowledge. That's the beauty of it. ஸோ இப்போ இதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மள இந்த தண்டங்கிறதோட அர்த்தம் ரொம்ப அழகாக புரியும். நம்ம வந்து 3 வார்த்தை நம்ம எப்பவும் சொல்லுவோம், அத்தியாத்மிகா, ஆதி தெய்வீகா, ஆதி பௌத்திகான்னு 3 லெவல் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த கோல் மெஷருங்கிறது ஃபஸ்ட்டு லெவல் அத்தியாத்மிகா. நம்ம லெவலில் இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் அவர் காண்டக்ட். ஸோ இட் ட்ராஸ் த ஃப்ரேம்வொர்க் வித்தின் விச் people have to conduct oneself. One has to conduct oneself. And in the multiple roles that one plays, which is what is dharma all about. ஏன்னா தர்மான்னு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், தர்மாங்கிற வார்த்தைக்கே ரூட் வந்து தரணி, தரம், அதை வந்து கொண்டுக்கிறது, அந்த பேர் பண்ணுற குணம். ஸோ நம்ம என்னத்தை தான் பேர் பண்ணுறோம், நம்ம கொண்டு வரது ஒன்றும் இல்லை, எடுத்துன்னு போகிறதும் ஒன்றும் இல்லை. இதுக்கு நடுவில் இடையில நம்ம என்னத்தை தான் பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்மளுடைய கேரக்டர், இன்னேட் கேரக்டர், அதுதான் நம்மளுடைய தர்மா. ஸோ தர்மாங்கிறது மனுஷன் ஹியூமன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாத்துக்கும், பிராணி ஜீவன் இருக்கிறதுக்கும் இருக்குது, ஜீவன் இல்லாததுக்கும் இருக்குது, சூரியனுக்கும் இருக்குது, கல்லுக்கு இருக்குது, ஹோல் யூனிவர்ஸ்க்கு இருக்குது, காஸ்மாஸ்க்கு இருக்குது. அதே சமயம் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவா 3 பேருக்குமே இருக்குது. அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 3 பேருக்குமே தண்டம் இருக்குது. It is a measure of how Brahma has to behave. It is a measure of within which Vishnu has to behave, within which Shiva has to behave. ஏன்னா இவங்க 3 பேரும் ஆக்சுவலாக நம்ம யூனிவர்ஸை ஆள்ற தத்துவங்கள். ஸோ இந்த ஒரு தத்துவ கான்செப்ட்ஸ், தத்துவா, பிரின்சிபிள்ஸ் தேர். இதிகாச புருஷர் வேற, ராம, சீதா, கிருஷ்ணா, அவங்கெல்லாம் இதிகாச புருஷர். ஏன்னா இவங்கெல்லாம் கான்செப்ட்ஸ், பிரின்சிபிள்ஸ், தத்துவம். ஸோ இவங்க 3 டிவினிட்டிஸ், இந்த தத்துவங்களுக்கும் ஒரு தர்மம் இருக்குது. ஸோ இந்த தர்மத்தோட கோட்பாட்டில் தான் இந்த டிவினிட்டிஸும் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அதனால அவங்களுக்குமே ஒரு தண்டம் இருக்குது. இந்த அழகில் நம்ம பார்த்தோம்னாக்க இப்போ சிவனுக்கு 3 தண்டம், ஐ மீன் த்ரிஷூல், 3 ஸ்பியர், 3 இது ஷார்ப் இது இருக்கிற 3 இது த்ரிஷூல். அது எதுக்கு த்ரிஷூல்? அதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். சிவன் வந்து யூ ஹாவ் ஹிம் இன் 3 பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். சிவனோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் 3 ரூபத்தில் இருக்குது. ரூபம்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அரூபாக்கு ரூபமே இல்லை. ஸோ அரூபத்தில் இருக்குது, ரூபா அரூபம் அறக்குறையான ரூபத்தில் இருக்குது, சரூபம் ஃபுல்லி மேனிஃபெஸ்டேஷன் இருக்குது, அதுலேயும் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 லெவல்லையும் நம்ம தண்டத்தை திருப்பி பார்த்தோம்னாக்க, ஃபஸ்ட்டு லெவல் அத்தியாத்மிக்கால நம்மளுடைய தர்மம், நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவல் தர்மம், அதனோட மெஷர். செகண்ட் வந்து ஆதி பௌத்திக லெவலில் அது என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா, இட்ஸ் அ மெஷர் ஆஃப் யுவர் லேண்ட், ஆஃப் யுவர் கிங்டம், of the physical space that you are occupying. ஸோ ஒரு நாடுனாக்கா அந்த நாட்டோட பவுண்ட்ரியே அந்த தண்டம் குறிக்கிறது. ஸோ பாரதம்னாக்கா அந்த பாரதமோட எல்லை என்ன, எக்ஸ்டென்ட் என்னங்கிறது அந்த தண்டத்தில் அடங்கியிருக்கு. தட் இஸ் தட் மெஷர் ஆஃப் பாரதம். பாரதம்னு எங்கேயாவது இப்போது நம்ம எடுத்து பாரதம் பவர் கொடுக்குறோம், அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு வாங்கினோமே, ஸோ அது வந்து பாரதத்தை தூக்கி எப்படி கொடுக்கறது, இந்த தண்டத்தை கொடுத்தா அது பாரதத்தோட எல்லையை மொத்தத்தையும் குறிக்கிறது. So that is the reason why people have this scepter. இது ஆதி பௌத்திகா. ஆதி தெய்வீக சிவன் சொல்லிட்டோம், 3 லேயர் இருக்குது. ஸோ ஆதி தெய்வீகத்தில் என்ன, இட் டினோட்ஸ் தி என்டையர் ஆர்டர் இன் த காஸ்மாஸ். இவர் ஒழுங்குனர் ஆர்டர்னு சொன்னார் இல்லையா. ஸோ அந்த ஆர்டர் இன் த யூனிவர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ denoted by this very same scepter. So நம்மளுக்கும் we should be true to ourselves, we should be true to our nation and our civilization, we should also be in sync and true with the order in the universe. இது அத்தனையும் இந்த ஒரு தண்டம், ஒரு கோல், ஒரு சிம்பிள் ரூல் காமிக்கிறது. Look at that. We said the அவர் சொன்ன ஒழுங்குனர், இங்க வந்து ஆர்டர். நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம், இந்த ரிதா யூஸ் பண்றோம். that word ரிதா in English becomes rhythm. It's all. It's an Indian word, Rita. And Taittiriya Upanishadla we say Ritam vadishyami, Satyam vadishyami. Tanma mautu. Clear சொல்றது Taittiriya Upanishadla. Shikshabadiyila வருது. So we express the idea, concept of rhythm right through. Beautifully. So we see this in our parampara, through time. Parampara. Para. That comes beyond time, parampara. From Vishnu's Kaumodaki, it beautifully comes to Manu.
அவர் சொன்னார் இல்லையா மனு கொடுக்கறது. மனு, the idea of manu, he represents manu. The English word man comes obviously from our root word manu. The English word human, woman, Moses, Menes, all comes from the idea of manu obviously. So if you remove the concept of manu, there is no English word, there is no human, there is no man, there is no woman. There's a root, etymological root word. You can say I can remove manu, but you can't. Then what do you call woman? Just who? Or you call human as hu? What? H-U? So it's not possible. So that is a fundamental. So from there it comes to the Rajagurus and thereon to the Manu Nidhi Shoran, which is so beautifully represented in the High Court as one of the wonderful symbols of High Court Chennai. That's the beauty, Madras, those days, that's there. And look at this. Nidhi Devan has got 4 components to it. This is wonderfully said in a poem of coming here. It's mentioned in the poem. Look at this. So there are 4 buddhi, eyes, mouth and hands. What all brings out all this so beautifully expressed. Actually, this is Kaviyar Kadadasoda poetry. He has so lucidly explained this. And all the movements had the same concept. Of the concept of this different, and Chola Yara Ravikula Tilaka, descendants of Surya Vamsa, they carried it through with them, obviously of the Rama lineage. So that is a lineage we have it in. And this mentioned Sengkol Dharmadanda has mentioned so many texts. We are not going to go into the link, not for this year, next year or Sonamari. We will not go to the link today at all. We are just going to overview. And why Rajaji chose this Chola model? Because there is reason for it. It bridges north and south. It brings that Ek Bharat, Ore Bharatam, Unnata Bharatam concept. Then itself, 75 years back itself. And it comes to us from that practice of Manu Nidhi Shoran, from which the whole concept comes. So all that is there, and how it establishes back the idea of Ramaraja with Gandhiji was talking then. So it exposes that beautifully. And it comes through the Suryavamsa lineage. We're going to today. And how, let's look at the Raja Pattabhishekam. This is a beautiful concept. What does the Raja say before the Patta Abhishekam? He says, Adanda Yosmi, meaning, I am beyond danda, that's punishment. A Rajan says that. What does the Rajaguru say then? He strikes him with the danda and tells, Dharma danda yosi. You are punishable by dharma. You are under dharma. Look at the difference between a Rajan concept of Bharat and a sovereign concept in Europe. A sovereign is above law. A sovereign's wishes law. A sovereign makes law. In Bharat, a Rajan is subject to law, the Dharma. That's the beauty of this land. A Rajan comes under there's a fundamental difference in the legal thinking itself. That a Rajan in Bharat is subject to law. All across, from Afghanistan to Burma and even up to Cambodia, everywhere a Rajan is always subject to law. So that's why I say Dharma Dandayosi. So when the Raja says, Dandayosi, one, I am not punishable, and I am also not bound by anything. Whereas the Rajaguru says, no, you are also bound. You are also punishable by dharma. You are also bound by the same dharma and the laws which have been made by the great thinkers of this land. Dharma laws are not made by Rajas, not by Rajaguru, but by the thinkers of land who have transcended time. So and only after this he is allowed to actually sit on the throne. Again, there are a lot of films details for this, which we'll do in a subsequent year. So that's the idea that's taken forward. All this, the booklet is there. We're going to look at the idea of it comes down, and then it is Gangajal Proksham and only given, because you have to purify it. Because a lot of sins have happened in the millennia before that. You have to purify it to give it back. So the millennia sins are taken out and finally given. So that's the sequence. We're not going to get any of that. We're going out of, moving on. And here, look at the key points. There were participants to the events on 14th August 1947. There were performers to the event. There are witnesses to the event. All three levels we have. Beautifully, all these things are there. And what does Nandi represent at top of the Sengkol? Nandi, or Sivan Koil, because it represents the body. It's a Pashu. Nandi is a Pashu. It represents the body, the Pashu, the being, and which is why in Shivan Kovil you will find the Nandi Natta Nadula. The idea is the body is the obstacle. So please leave your obstacle, leave your thoughts about the body before you enter. The moment you leave it and you cross that, then you can identify yourself with Shivan. You can
feel that consciousness. So on the bodyங்கிற ஒரு obstacle is that Nandi in the middle. And that is the Pashu, and this Sengkol is, you have the Pashu there to tell you that you have to control all your senses to be able to behave and be within that framework. Incidentally, we made a film on the idea of Nandi Rishabha. It's there in our YouTube channel. Please watch it later in BharathGyan. I also explained in all our books and the film later, And not for today. But then you cannot do away with Nandi also, because it is the medium through which you can act. You need the body to act as well. So Nandi is needed at times. At sometimes you have to leave him Overcome behind. it. So the body is essential to overcome the body. That's the beauty of Nandi there. Absolutely. And as you said, all these participants, performers, witness. All three were there on August 14th for this momentous event and mentioned everywhere. And obviously Dr. Padma Subramanian was here on this momentous occasion where she brought this forth to the national awareness. Of course, Appo Padma Bhushan awardee, now Padma Vibhushan awardee. So this letter which was brought forth, put it there. So similarly, Shreyas Gurumurthy, his articles and thoughts also there. Very central to the whole concept and carrying it out. That's there. And various aspects. So that what it was, we're not getting into this for today. We'll move on. Now look at the idea of Sengkol. நீர் வளர நெல் வளரும், நெல் வளர குடி வளரும், குடி வளர கோல் வளரும், கோல் வளர கோன் வளரும், நீர் வளர. So the idea is as old as Sangha Tamil. And you need this for the coal is here for the cone valaram also. So you look at this, every level. She just take a shortened version for this, but the whole thing is there. And it's Sengkol uses there right through the land we have said. All these are links available. It's there in Tuluva, Hampi, Manu, Chanakya, Mahabharata, Delhi. All these links there for a future year, as the president said. Next, so this goes on. We'll get to the last 2 points. All this there in the parliament is given, venerated, installed. Now available for us. Every year we'll celebrate May 28th, Sengkol Day. Now look at this. Where does this concept come to us from? This concept goes back 7,000 years and more in this land. We'll see how for the next couple of minutes. That's the beauty of it. So if we look at it, number one, in the Niti Shastra, we will immediately go back to Chanakya's Artha Shastra, right? So that is the first thing that comes to our mind. But Chanakya himself, he traces his work to so many Shastrangal before him. For instance, this Artha Shastra, it takes its points from Viduraniti. And when was Viduraniti compiled? It was compiled by Vidura during the Mahabharata time. Period. That is 5,100 years ago. And where does he get it from? He draws it from Bhishma. And obviously. Again, that is Mahabharata period. His brother, stepbrother. And Bhishma in turn, he draws it from principles which are espoused in the Ramokya Niti, which Rama gives to Lakshmana. Which is 2,000 years prior to that. So that is 7,100 years ago. And this Ramokya Niti, you will find it has principles that Rama told Bharata in Kaschit Sarga, which actually form the Ramarajya that we eulogize today. This Ramarajya is what Bharata carried out and Rama carried out, and they were as per the principles which Rama had asked in Kaschit Sarga. 1 second here. See, all of us talk about Ramarajya. Ella Ramarajya Ram. What is Ramarajya? Do you have the concepts of Ramarajya? Yes. There are 56 questions asked by Rama of Bharata before giving the Paduka. So he is guided by those 56 questions. The questions are beautifully placed in such a way the answer can be only one way. That's how the questions are placed. That is what's the guiding principle 7,100 years ago. Now that's come down to us, what we practice as Ramarajyam, which is what Mohandas Karamchand Gandhi was so popularly expressed to all of us in this century. And this Kaschit Sarga and what Rama asked Bharata and all that, he draws it from Pushkara Niti before him. And all these again go back all the way to Agni Purana. So if you really look at it, this Sengkol is not just a concept. It's a lived experience across millennia, across generations, and a documented experience. Living experience, living to this day. That's the beauty of it. Because it has been documented as a Pushkara model of governance, administration, of living. Then the Rama model. Ravana also had a model which Rama advocated to Lakshmana to go and learn. Then you had Bhishma model. Then you had the Vidura model. Then you come to the Kautilya's model. Later, much later in millennia,
And very interestingly, Vedavyasa, he himself has traced the origins for all these models. And in the chapter in Rajadharma, in Shanti Parva, he goes all the way back and he traces it right from Shiva. And he calls it Vaisalaksha Dandaniti, and then to Indra, Brahaspati, Shukracharya, Manu, Bharadwaja, and so on, finally coming to Kautilya. So it is a really long legacy. Illustrious lineage. Look at the illustriousness of lineage. So coming from Kaschitsaga is there, but it goes beyond that to Agni Purana and thereon, directly between Shiva and Vaisalakshi. It's very clear. So look at the idea of Vishal. Vishal is what? Wide angle. Vishalamana parve. Vishal. It's not kuriya, it's not narrow angle. It's broad perspective. That's what it is. Goes from there. That's why Kasi Viswanath Road is Visalakshi. At the Vishwanadara Pakarthuk, Attana Periya Vishwanadara Pakarthuk, you need that Vishalamana Parvai, Drishtikon, Kan Parvai, Darshana. So Ramar vandu 56 kelvigala Bharadana kettu, he prompted him to think in that direction. So namba enna pannino when we got our independence and we wanted a flag, we wanted this dharma to be represented. So what did we do? We brought it down into a form of a chakra, dharma chakra, where the 24 spokes stand for the values of dharma. So daily on the spoke paakache namakku inda nammaloda values nena varun to. So we are a value based civilization, value based land, value based country. These values are exposed in our national flag in the dharma chakra with 24 spokes. And each spoke has a meaning, purpose, expression that we need to carry out. So where do we express our dharma? And we express it two ways. Dharma is a beautiful, deep concept as we've seen, but how do we express it? You'll think it's so, but we express it as a chakra. With the spokes, 24, somewhere got 30, 36, all that is there, but also express it as a Sengkol, a measure, a coal. So that's the two ways we express dharma, which is such a deep, wonderful concept. Only our land has got the expression for it. Because when you go to scepter, you don't get such depth of information about scepter in any part of the land. Last point. So now the idea of Sengkol has come. Now look at this. The earth also, she said, animate and inanimate both have. Where does the earth have a Sengkol? The axis of the earth is a Sengkol of the earth. If the axis of the earth moves away, will the earth be the way it is? So that's a subtle, sukshma, not stula, but the sukshma axis of the earth is the Sengkol, the niti danda of the earth. Now, so it's a buloka ke danda irukku. That's the beauty we should understand. And we see it at the ethereal level, at the tattva, the concept, to the global level. We have seen one bit of it in this session today, to the axial level. So it's a beautiful continuity from ethereal to global to axial. We have the idea of danda in the Bharata civilization, from sukshma to stula. From physical to what do you call so all this is there in our document available in our website. Obviously we have Sengkol Mangalam, which she'll sing at the end of the event. So in honor of this Sengkol, so for every Sengkol day to celebrate it, we have composed a small Mangalam. We'll play it at the end of the whole event. She'll sing and play. So once again, thank you all for giving us opportunity to make this presentation today on this wonderful, our concept of Sengkol. Thank you so much to the President and members of RR Sabha. Namaskaram. Thank you. எங்கள் கிராமங்களில் ஒரு வழக்கு உண்டு. நந்திக்கு குறுக்க நடக்காதடா, நந்திக்கு குறுக்க நடக்காதடான்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் நந்திக்கு குறுக்க நடக்காதடான்னு ரொம்ப நாளா தெரியாம இருந்தது. நந்தி தர்மத்தினுடைய அடையாளம். தர்மத்திற்கு குறுக்கே யாரும் செல்லக்கூடாது, தர்மத்தினுடைய பார்வையில் தான் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை நிலைநாட்டுகிற விதமாகத்தான் செங்கோலிலே நந்தி பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஆற்றல் அடல் விட ஏறும் என்று திருஞான சம்பந்தர் வரியை மெய்ப்பித்து பேசியிருக்கிற நமது மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் ஹரி மற்றும் ஹேமாஹரி அவர்களுக்கு உங்கள் கரவொலியோடு வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த செங்கோல் பற்றி அதனுடைய தத்துவம், அதனுடைய ஆரம்பம், அதனுடைய புராதனம், இது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து தொகுத்து வழங்குவது என்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல. அதை தொகுத்து வழங்கியிருக்கிற டி.கே. ஹரி, ஹேமாஹரி இருவருக்கும் நமது நன்றி
சரித்திரபூர்வமான பல தகவல்களை, ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்களையும் அதன் உள்ளடக்கி Dr.D.K.Hari அவர்களும் ஹேமா ஹரி அவர்களும் தந்த விளக்கங்களோடு செங்கோலினுடைய சிறப்பு பல்வேறு விதங்களிலே இங்கு எடுத்து இயம்பப்பட்டது. செங்கோலினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது, அதன் உச்சியிலே நந்தியினுடைய உருவம் ஏன் பதிக்கப்பட்டது என்கிற விளக்கமும் இங்கே ஹரி அவர்களால் தரப்பட்டது. திருமந்திரத்திலே ஒரு பாடலின் முதல் வரி இருக்கிறது. அந்த பாடல் குருவே சிவமென கோரினான் நந்தி என்கிற பாடலின் வரி. சிவன்தான் இந்த உலகத்திற்கு குரு என்று கொண்டால், ஒரு நல்ல குருவை அடையாளப்படுத்தி காட்டக்கூடியவரும் குருவாகத்தான் மாறி நிற்பார். அப்படி பார்த்தால் சிவனை குருவாக அடையாளப்படுத்தி காட்டிய நந்தி உலகத்திற்கு குரு. அதனால் செங்கோலின் உச்சியில் குருவாக நிற்கக்கூடிய நந்தியின் உருவம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பல்வேறு விளக்கங்கள் சொல்லலாம். இப்படி பார்க்கையிலே அந்த தண்டம் என்கிற ஒன்றை பற்றி ஹரி அவர்கள் சொன்னார். ஹரி அவர்கள் நமக்கு காட்டிய அந்த ஒரு ஸ்மால் எபிசோட் described, I am not going to punish. வந்து அடிபொருந்தி நிற்பின் தண்டமும் தனிதி நீ பண்டையின் பெரிதே. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவனாக இருந்தால், நீ மன்னனாக இருந்தால், செங்கோல் அறம் தவறாமல் இருந்தால் நீதான் மன்னன் என்று சொன்னான். அடுத்தபடியாக மதிப்பிற்குரிய Dr.D.K.Hari மற்றும் Dr.D.K.HemaHari அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி செங்கோலையும் நினைவு பரிசை நமது தலைவர் ஐயா ஏஆர் சந்தானகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் வழங்குகிறார்கள். கரவொலி எழுப்பி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். இன்றைய நிகழ்வின் தொடர் சரித்திர நாயகர்கள் டாக்டர் ஹரி, டாக்டர் ஹேமா இந்திய கலாச்சாரத்தின் விழுமியங்களை முழுவதுமாக ஆட்கொண்டவர்கள். எங்கெல்லாம் இந்திய கலாச்சாரத்தின் மேன்மைகள் ஒலிக்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் நமது ஹரிஹேமாவின் பங்கு அளப்பரியது. அவர்களது இந்திய கலாச்சார பிரச்சுரங்களை பற்றி பேச ஒரு நாள் முழுவதுமானாலும் போதாது. அவர்களிடம் சங்ககால இலக்கியம் முதல் இந்நாள் வரை செங்கோலை பற்றி பொதிந்து கிடக்கும் பாங்கை உணர்ந்து இந்த வருடாந்திர நிகழ்வை இன்னும் 12 வருடங்களுக்கு அவர்களுக்கு ஆர்ஆர் சபா தாரை வார்த்து விட்டோம் என்பதே உண்மை. அவர்களது அறிவுசால் ஆத்ம ஞானத்துக்கு எங்கள் நன்றிகள். வேகம் கெடுத்தாண்ட வேதன் நடிவல்க. ரசிகரஞ்சனி சபாக்கு ஒரு ராசி. இங்கே என்ன அரங்கேறினாலும்
அது உலகம் பூரா போகும். பாரத புண்ணிய பூமின்னு சொல்கிறனாக்க இவர் மாதிரி நீதி அரசர்கள் அது ஒரு பெரிய கிளாஸ் ரூம் மாதிரி இருந்தது. ட்ரேசிங் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இன் கனெக்ஷன் வித் செங்கோல், எக்ஸ்ட்ராடினரி. ஜயமங்களம் நித்ய சுபமங்களம், பாரதத்தின் செங்கோலுக்கு சுபமங்களம். ஜயமங்களம் நித்ய சுபமங்களம், வளையாத செங்கோலின் வழி நின்று செழிக்கும், தாழாத தர்மத்தின் கீழ் நின்று திகழும், நிகரில்லா நாட்டிற்கொரு ஜெயமங்களம். எங்கள் பாரதத்தின் செங்கோலுக்கு சுபமங்களம். ஜெயமங்களம் நித்ய சுபமங்களம். நீதி நெறிமுறைகளுக்கும் ஞானம் நிறை அறிஞருக்கும், எல்லை காக்கும் வீரருக்கும், அல்லல் போக்கும் அனைவருக்கும், நலம் காக்கும் நல்லோர்க்கும், வளம் காக்கும் வல்லோர்க்கும், தர்மம் காக்கும் செங்கோலுக்கும் சுபமங்களம். ஜயமங்களம் நித்ய சுபமங்களம். பரிமளிக்கும் தலைமைக்கும், பரந்து பட்ட வளமைக்கும், பண்பு மிக்க மரபுக்கும், அன்பு மிக்க அறத்துக்கும், பாரதத்தின் பாங்கு கோரு ஜெயமங்களம். எங்கள் செங்கோலின் சீர்மை கோரு சுபமங்களம். ஜெயமங்களம் நித்ய சுபமங்களம். செங்கோல் தர்மம் ஜெயமங்களம் என்றும், செங்கோல் தர்மம் சுபமங்களம்.